In Capital News tonight, Tanzania and India signed 15 cooperation agreements during President Dr. Samia Suluhu Hassan's official visit in India. The Russian embassy in Tanzania holds first online roundtable meeting with coffee stakeholders from Tanzania and Russia. And in sports news, construction of Benjamin Mkapa Stadium to be used for the Simba and Al Ahly African Football League opener is in the final stages of completion. A very good evening to you, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. Tanzania and India have signed 15 cooperation agreements in various sectors that include security, agriculture, health and trade. This was revealed during the President Dr. Samia Suluhu Hassan's visit in New Delhi, India, where she also met and held talks with her host, President Drupadi Murumu. So my expectation in this visit is that it's going to open the new avenues for political and economic development, economic cooperation that will lead to strategic partnership of our two countries. So my country is expecting that our bilateral ties that were founded by our forefathers, our founding fathers, Mwalimu Nyerere and Mahatma Gandhi, is going to continue decades after decade and continue with strength. During her official visit in India, President Dr. Samia Suluhu Hassan also met and held talks with Prime Minister Narendra Modi. This visit has provided us with yet another opportunity to cement further the excellent existing bilateral ties and bonds of cooperation. To us, Tanzania, India is like an extended family member, which is just a coast away. There's a story that before Gandhi's return to India, he made stop to Zanzibar on his way to South Africa. And in that 19th century, he stayed in a hotel of which to date the hotel is very vibrant in its business. It's now called Tembo House Hotel, situated at the center of Zanzibar town. This and many more other tales signifies the historical brotherly ties and a friendship, that spans a century. A friendship that has weathered all seasons, from the days of monsoon winds or monsoon winds trade, colonial days to officiate the relations to post-independence. Dar es Salaam Rapid Transit Agency DART has announced that expansion of the Kivukoni Central Station will start on 21st of this month so as to enable it to receive buses that will be providing services from the second, third and fourth phase of the project. Hizo awamu nilizozitaja zitakuwa zina ruti zinazoishia Kivukoni. Kwa tumeita waandishi wa habari na kutaka umma uelewe kwamba kuna mabasi madogo ambayo yanaitwa daladala ambayo sasa hivi yalikuwa yanateremsha watu pale au kuchukua watu kwenda kwenye njia mbalimbali za jiji la Dar es Salaam. Sasa ujenzi huo tunatarajia kuanza mwezi huu. Pamoja na wamiliki, pamoja kuwa na kufanyika kwa hiyo mabadiliko na vituo vilivyotajwa, wazingatie kila ruti izingatie kwa kituo ambacho kimepangwa, wasifanye tofauti. Kwa kufanya tofauti itakuwa ni kinyume na utaratibu. Kwa Mtanzania na huko wa Tanzania kwa ujumla maendeleo wanahitaji. Lakini pia na serikali iangalie inapojenga inapobomoa sehemu iweke urahisi wa mtu kufika sehemu nyingine kwa kupata huduma zingine.
Wildlife biologists from Komazi National Park in Same District, Kilimanjaro region have started to place tracking gadgets on lions, being measures taken to prevent invasions by the animals in areas with human settlements. Huwa tunafanya zoezi hili kwa kuanza kwa kutafuta wanyama, kisha onekana, tunasogea pale, tunapeana habari labda za muhimu kwa washiriki, kipi kinatakiwa kufanyika, kipi hakitakiwi kufanyika. Alafu baada ya hapo basi sisi tunachoma sindano za ganzi. Kama ulivyoona simba sio rahisi ukamsogelea na kufanya naye kazi akiwa na utimamu katika hali yote. Uwekaji wa kola unatusaidia kujua idadi ya simba, lakini pia mtawanyiko wake. Na kama tunavyofahamu kwamba Tsavo Mkomazi ni ecosystem ya pili ya ukubwa East Africa baada ya Masai Mara, Serengeti. Hivyo wanyama hawa wana uwanda mkubwa wa kutembea, ambapo pindi wanapotoka nje ya hifadhi huwa wanakutana na wafugaji. Hivyo teknolojia hii, kabla ya mnyama huyu kufanya uharibifu nje ya hifadhi, teknolojia hii huwa inatupa taarifa. Residents from Litumba Ndiosi ward in Binga District Council, Ruvuma region, have been connected with electricity for the first time since the country got its independence, with residents in the area saying the development will empower them economically. Leo tunayo heshima kubwa kwa kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tukio kubwa la kuja kuwasha umeme katika kata ya Litumba Ndiosi. Tulikuwa na wasiwasi kwamba kata hii kweli umeme utafika. Katika Mbinga, katika wilaya ya Mbinga vijiji 20 watavisambaza umeme katika mwezi huu wa 10, vijiji 21 mwezi wa 11 na vijiji 4 mwezi wa 12. Hivyo kufanya vijiji 45 vilivyobaki ndio vimeshapatiwa umeme. Tutafanya kwa awamu, lakini mwisho wa siku vitongoji vyote vitapata umeme. Mtakubali ndugu zangu, Mheshimiwa Rais ametoa fedha mpate umeme, mtapata umeme watu wa Litumba Ndiosi. The Minister of Community Development, Gender, Women and Special Groups, Dr. Dorothy Kwajima, during an international conference against female genital mutilation, has called on African countries to join efforts in fighting against the harmful practice which has been hindering the development of women and girls. Tanzania inatoa wito kwa jamii zote, wadau wetu wa ndani na nje ya nchi, pamoja na nchi nyingine zote, kuungana nasi katika kuharakisha mabadiliko yanayohitajika ili kubadilisha maisha ya wanawake na watoto wetu. Mabadiliko yanahitajika ili kulinda zaidi ya wanawake na wasichana milioni 68 walio katika hatari ya kukeketwa kote duniani. The conference also brought participants from international organizations as well as African countries affected by FGM. In our strategies to actually look at what has worked well and what has not worked, so that as we go ahead, we're able to actually have impact. The African Charter, apart from the Maputo Protocol, also, without explicitly mentioning FGM, guarantees an individual's right to enjoy the best attainable state of physical and mental health. And we must recognize that FGM is a practice that impedes the full realization of physical and mental health and well-being of a human being. So this must be recognized. We demand all countries enforce strict laws, legislation, and we are asking this is very important. This fund will focus on establishing and sustaining youth-led accountability mechanism and reporting system, while also strengthening youth movements. This is our ask. We made these laws, we made these policies that makes it difficult for young people to access funds. Resonates deeply with UNFPA's commitment to advance the rights and well-being of women and girls. It urges us not only to accelerate change, but also to embrace innovative solutions addressing the root causes of FGM.
UNFPA expresses our immense gratitude for the partnership between the African Union and the UNFPA-UNICEF Global Joint Program on eliminating FGM. This collaboration continues to bear fruit from the inaugural conference in 2018 in Ouagadougou, a turning point in our collective journey. Residents from Isanya village in Serengeti district, Mara region have called on the government to complete construction of the Sanzate-Nata road as it has stalled for a long time. Construction of the 40-kilometer road started in 2020 with the government allocating more than 39 billion shillings for its construction. Kilomita 50 wamejenga hiyo barabara kwa kipindi hicho mpaka sasa. Sasa hivi ni Sanzati mpaka Nata. Leo inawezekana, sijajua kama unaweza ukajua, wameweka sisi fedha kwa sababu wamesikia una ziara ndani ya mkoa wa Mara, wakajua lazima ufike kwenye ardhi ya Serengeti, wameweka vijifedha kidogo pale. Ndio maana unaona wa Japan si wa China wanahangaika kwa haraka. Wewe unaona kwa nini wasianzie kwa, wanaanzia hapa karibu na unaingia Isenyi. Kwa hiyo kuna mabumashi yako hapo. Mradi mpaka sasa hivi Mheshimiwa Waziri umefikia 41%. Kama tunavyoona hapa Mheshimiwa Waziri, muda wa awali wa kandarasi huyu ilikuwa ni miaka 2, lakini baadaye tukamuongezea mwaka 1, lakini tena ameomba tumuongezee miaka 2 kwa kuwa hajaweza kuumaliza. China ambaye anatengeneza hii barabara kwa kusuasua, mabosi zake huko juu, nitawataka ndani ya wiki 2 waje wizarani, na nitawanyima kazi mpya mpaka nihakishe barabara hizi ambazo tumewapa wanazikamilisha na kwa haraka sana. Huyu mkandarasi amekuwa kichefuchefu. And that, ladies and gentlemen, concludes the national news. We'll take a short break and return for business. Welcome back, and now business news. The Russian ambassador in Tanzania, Andrei Avitsyan, has opened the first Russia-Tanzania roundtable online meeting between Tanzanian and Russia coffee stakeholders, meeting traders, with the aim of drawing investors, partners and buyers in the coffee sector. This is a result of the Russia-Africa summit held in St. Petersburg last July, and the policy of economic openness and promotion of foreign investment pursued by President Samia Suluhu Hassan. I wish you all, both those who are gathered here in Russia House in Dar es Salaam and in Gimo in Moscow, successful work, and I'm sure that you will establish contacts today that will develop into long-standing and mutually beneficial partnership with your counterparts. Tanzania, we are really lucky when it comes to coffee producers in Africa. Tanzania is the number 4 in Africa in production of coffee, and we produce both types of coffee which are commercially known, Arabica and Robusta, and we've got different tastes according to what you like. So if you like coffee with a high acidity, you get it in Tanzania. Coffee which is fruity, you can get it in Tanzania. Coffee which is chocolate in flavor, you can get it in Tanzania. And the good thing about Tanzania coffee is that 90% of our coffee is smallholder based. This means that actually you get exactly to the point of welfareness of our people. Farmers in Mtwara region have called on the government to oversee prices of cashew nuts in the 2023-24 buying season so that they can benefit from the harvests.
kwa tuangalia bei, maana ili tukwamue kutoka moja kwenda jingine, isiwe bei kama za miaka iliyopita ya nyuma, kutuangalia kipimo cha chini, iwe kama ufuta au mbaazi, maana mbaazi walivuna ufuta walivuna mbaazi wamefuata mafanikio makubwa, na hata sisi korosho tunaomba serikali tuangalie kwa jicho la pili, na sisi tuwe kama wale ambao wamelima kilimo cha ufuta au mbaazi, sababu msimu uliopita hali ilikuwa mzuri sana kweli, mazao yalipungua. Kwa hiyo hata vile hali za wakulima kiuchumi zimeshuka. Lakini mwaka huu kidogo maadamu kumeinuka kidogo hivi, basi na bei zikisimama, maandalizi yatakuwa mazuri kwa msimu unaokuja na zao la korosho linaweza likapatikana kwa wingi. Wewe ungependa iwe bei gani? Mimi ningependa ifike hata shilingi 4,000 kwa kilo. Naweza kakiza mahitaji. The National Bureau of Statistics (NBS) has said that during the period of January to August 2023, the number of tourists visiting the country increased to 1,131,286 from the previous 900,182 recorded in 2022. Nina hakika hadi kufikia Disemba tutakuwa na watalii zaidi ya 1.5 milioni ambao watakuwa wameshaingia nchini. Wito wangu na wito wa serikali ni kwamba watoa huduma kwenye huduma mbalimbali zinazowahudumia watalii waendelee kutoa huduma zilizo bora zaidi, lakini kwa lengo la kuvutia watalii wapya ambao hawajawahi kutembelea Tanzania waweze kuingia nchini, lakini vile vile na wale watalii ambao walishawahi kutembelea Tanzania warudi tena. And that ends the business news. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. Construction of the Benjamin Mkapa Stadium for the African Football League has reached 95%, whereby the opening game between Simba Sports Club and Al Ahly of Egypt will be played on October 20th this year at the stadium. Mpaka leo ukiangalia tulivyokuwa tumetarajia ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo maandalizi ni mazuri, ukarabati unaendelea vizuri. Maeneo yote ambayo yalikuwa yameainishwa na CAF na AFL kwa ajili ya kuwezesha mchezo wa tarehe 20 kwa maana ya shughuli ya uzinduzi pamoja na mchezo, naona yanaelekea vema. Ukianza katika vyumba vya wachezaji, makabati yote na ukarabati wa vyumba vyoo vimeshakaa vizuri, lakini tukienda katika eneo la kuchezea pitch kama unavyoona, utaona wewe mwenyewe pale iko katika hali nzuri, lakini tuna ufungaji wa internet kama mnavyoona huko juu, devices zimeshafungwa. Yanga Sports Club has entered into a 3-year agreement with the National Insurance Corporation (NIC) worth 900 million shillings for the sponsoring the awards for the best footballer of the month from the club voted by fans. Utaratibu ambao utatumika ni kwa jopo la ufundi wa klabu ya Yanga kuchagua wachezaji watatu na mashabiki na wapenzi klabu ya Yanga kuchagua mchezaji bora, lakini pia kupata fursa ya kuweka wazi biashara na bidhaa ambazo NIC wanazileta kwenye market. Nikuhakikishie mkurugenzi, sisi Young Africans tutakuwa wateja wako wa kwanza. Tunafanya insurance na watu wengine tofauti, lakini kwa sasa kimbilio letu litakuwa NIC. Veteran boxer Jackson Malinyingi is continuing with preparations along the beaches of Dar es Salaam in preparation for the beach fight against his opponent Juma Kijo, scheduled for October 22nd. Niko fukweni kwamba sinajua kipindi hicho kwa nacho ni mwingi, kwa hiyo napenda sana kutengeneza foot track ili kwamba mpinzani wangu siku hapo kwamba aone kwamba nifanya mazoezi wapi, na kweli kwamba mimi nafanya mazoezi yani muda wote, kwamba natamani hata mechi iwe hata kesho sababu niko fiti sana. Afu mara nyingi mimi namfahamu kitambo, kwenye ngumi yupo kitambo, ana fight nyingi. Juma Kijo mtoto mdogo, hawezi kutoka mziki huu hapa. Mimi napenda kumwambia kwa sababu Juma Kijo anaweza kaa kama Muhewe, inawezekana akafungua labda jimu ya kujinyongea. Juma Kijo namtaka mara nyingi, unaongea sana shiti mdogo wetu, ila inawezekana bado hujaikalia moto, utakalia moto tilipuiwa moto.
Wewe mshamba tu. Baba yake anamuaminisha lakini mwenyewe hajiamini. And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching, ladies and gentlemen, and see you next time. Watch Capital Television News at 9:30 p.m. and get updated on social, economic,